Hare Krishna, Hare Krishna. bienvenidos a la sesión de japa de hoy, Welcome to the japa session of today. el día 21 de abril de 2020. It's Tuesday, the 21st of April. Vamos a empezar primero con el canto y después ya empezamos las sesiones de japa y la lectura. So we'll sing first a little while and then we will continue with our session of japa. Prestaya bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashyata Vishakarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhaktivedanta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivedanta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Shri Radha Madhamohan ki Jai Jai Shri Shri Gurnitai ki Jai Jai Shri Samet Bhaktivedanta ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Bhul Vimanande Hari Hari Bol. Hare Krishna Hare Krishna. y bienvenidos a la sesión de Japa. Welcome to the Japa session of today. Vamos a hacer la lectura primeramente de Isopanisad We are going to read from Sri Isopanisad today. y muchas gracias por su participación. Thank you very much for participating. Así que empezamos con el mantra 5, We are going to sing the fifth mantra today, que es luego, como decimos, la continuación de los mantras anteriores, is a continuation of the previous mantras. y que dice de esta manera: Tad ejati tan naijati, tad dūre tad antike, tad antar asya sarvasya, sarvasyāsya bāhyataḥ. Traducción: el Señor Supremo camina y no camina. Está muy lejos, pero también está muy cerca. Él está dentro de todo y, sin embargo, está fuera de todo. The Supreme Lord walks and does not walk. He is far away, but he is very near as well. He is within everything, and yet he is outside of everything. Ahora, este verso es muy hermoso. This is a beautiful verse. Va a demostrar las potencias inconcebibles del Señor. It's going to demonstrate the inconceivable potency of the Lord. Así por el verso mismo vemos las contradicciones que hay entre las frases, ¿no? You can see the duality in this verse. Dice por un lado, él camina y luego dice que no camina. On one side it says he walks, but he doesn't walk. Y luego dice que está dentro, pero también está fuera. It says he's inside, but he's also outside. Esas cosas, por ejemplo, por una mentalidad o la inteligencia limitada como la nuestra, We as human beings with very limited capacity to understand, with limited intelligence, is very, very difficult to understand. Nosotros decimos, si estoy dentro, yo estoy dentro, no puedo estar fuera. Normally we say if we are inside, we are inside. We can't be outside. Físicamente digo, porque mentalmente sí puede estar fuera, pero físicamente si estás dentro, estás dentro. But physically we say if you're inside, you're inside. Mentally is another thing. Claro, eso no podemos entender porque Prabhupada explicaba, daba un ejemplo de una anécdota de una rana. Like Prabhupada used to give the antidote of frog. Que le llamaba como doctor rana. He was called Dr. Frog. Ese doctor rana vivía en un pozo. He used to live in a well. Y una vez, bueno, para él el mundo era este pozo. For him, the whole world was this, just the well. Porque nunca había salido de este pozo. Because he never came out of that well. Entonces una vez vino una hermana suya a visitarlo. One day his his sister came to visit him. Y esta hermana vivía en un océano. So this sister used to live in the ocean. Como el océano Atlántico, por ejemplo, ¿no? For example, the big ocean of Atlantic Ocean. Y así hablando empezaron a preguntar, doctor Rana le pregunta a su hermana, dice, ¿tu casa qué grande es? So this Dr. Rana started asking his sister Frog that How big is your house? How big is your house? How big is the place where you're living? Y la hermana le contestó, muy grande.
So the sister frog, she said, oh, it's very big. Dice, ¿cuánto grande? ¿10 veces más grande? He said, how big is it? Is it 10 times bigger? Dice, no, muy grande, mucho más grande. No. She said, no, it's much bigger. Digo, ¿cuánto? ¿30 veces más grande? 30 times more? 50 veces más grande, 50 times more? 100 veces, 100 times more? 1000 veces, 1000 times? 10.000 veces, 10,000 times? 1.000.000 de veces. 1 million Y así iba diciendo hasta que ya no tenía cifras para expresar. So he went on increasing until he didn't have the figure to express. Y así se explotó, ¿no? And this is how he exploded. Eso es porque se compara, es el doctor Ana, con los científicos o la gente como nosotros, materialistas de este mundo, digamos. So this Dr. Frog is compared to the materialistic and all these atheist people, scientists, in this world. Y claro, tenemos una inteligencia limitada, lo que es dentro de este mundo material. We have a very limited vision of seeing what is in this material world. Y no entendemos que el mundo espiritual, que los Shastras explican, es 3 veces más grande que el mundo material. So, as per the Shastras, the spiritual world is 3 times bigger than the material world. Nosotros todavía no sabemos las medidas o el tamaño del mundo material. We don't even know the size of this material world. Por eso, cuando no sepamos lo que es material, ¿cómo vamos a saber lo que es espiritual? If we don't even know what is material, how can we know what is spiritual? Entonces, la respuesta lógica es que Dios no existe. So then the logical, we just conclude saying that God doesn't exist. Porque como no lo vemos, no podemos ni descifrarlo, no podemos averiguarlo, por lo tanto, no existe. No, because we cannot see him with our material eyes, and we cannot, we just give up to the conclusion that he doesn't exist. Pero eso no lo entienden, que Dios tiene unas potencias tan inconcebibles que nosotros con una mentalidad, la inteligencia limitada, no podemos entenderlo. But we don't understand that with our limited intelligence that it's not possible for us to understand the Lord. Tiene que ser el propio Señor que nos dé una inteligencia, una visión para poder verlo y para entenderlo. The Lord has to give us that vision so that we can see him. Él por eso camina cuando necesita caminar. That's why it's written that he walks when it is necessary to walk. Cuando el devoto le pide, él viene. When the devotee asks him, he comes. Aunque él esté en una distancia que nosotros no podemos ni medirlo, even though he is at a distance which we can't even measure, pero en fracciones de segundos él está delante de nosotros. But in a fraction of a second he's there. También hace posible que nosotros podemos intercambiar relaciones con él. We can even interchange we can exchange loving services with him. Y eso lo hace posible mediante una forma suya de archa vigraha. So that he permits us in his form as archa vigraha. Esas son formas que están esculpidos en diferentes materiales. So that is, which archa vigraha means the form of the Lord, which is made sculpted from different elements. Puede ser piedra, hierro, madera. It can be from stone, marble, like wood, metal. Esos no son ídolos, son deidades. They are not idols, but they are deities. Esa misma material cuando coge la forma del Señor, como está explicado en los Shastras, when that matter takes the form of the Lord, as explained in the Shastras, y como los devotos lo han realizado, and just exactly as per the descriptions of the Shastras, y mediante los mantras que le invocan a las deidades, and through the mantras which are invoked when we install the deity, esas figuras se convierten en deidades. That idol becomes into a deity. Eso es como cuando vemos, como habéis visto por las calles, hay en muchos lugares, ahora últimamente no, hay menos, pero ahí todavía son buzones de correos. Like how in the olden days, now it's not so common, but in the olden days there were letter boxes. Eso tenían una forma. They all had the certain shape y el color. And color. Eso no es cualquier caja de lata, es una caja especial de los correos. It's not like an ordinary tin.
any tin, but it has a specific shape and a color. Y cuando uno echaba las cartas en este buzón de correos, when somebody used to put the letter inside that box, la carta como si había entregado a la oficina de correo. It was as good as having it handed in the post office. Si uno ingresa una cantidad de dinero en un sucursal de banco de un pueblo, if somebody deposits some money in a branch office of a bank in a village, muy pequeño que sea el pueblo, no matter how small the village is, el mismo dinero está disponible en este mismo banco en las ciudades grandes como Nueva York o Londres. That same money is available in any bank of the world. It can be in New York or anywhere. Porque esa sucursal pequeña era representativa de un banco, la entidad bancaria entera. Because that bank office was representing the big office, which could be representing the central office of any other bank. De misma manera, esta caja de buzón de cartera de correo también representa a la oficina de correo. So the same way, this letterbox was representing the post office. Y de misma manera, la deidad del Señor también representa al propio Señor. So the same way, the deity of the Lord is representing the Lord Himself. De esta manera permite a los devotos hacer intercambios de relaciones entre las deidades y el devoto. So in this way, the Lord allows this exchange of loving service between the devotee and the Lord. Por eso, cuando el devoto hace una ofrenda al Señor, el Señor, mediante la misma deidad, lo acepta. That is why when a devotee offers some food to the Lord, as he accepts that offering. Él no tiene por qué venir precisamente a tomarlo, su propia deidad lo acepta y como si está aceptado por el propio deidad. The Lord doesn't have to come from His eternal abode to accept that food. He, in the form of a deity, accepts that offering. Muchas veces piensan los devotos que están haciendo la adoración así de las deidades son todavía en el plano neófito. Sometimes people think that devotees who are worshipping the Lord like this, they are in a neophyte level. Que aquellos que hacen las meditaciones y yoga son superiores. So those who are doing meditation or yoga exercise, they are superior. Pero ayer como vimos que en Brahma Samhita se dice que los grandes yogis mediante meditaciones de cientos y cientos de miles de años no puede atrapar al Señor ni con la velocidad de la mente. So yesterday, as we read, it's mentioned in the Brahma Samhita that the biggest of the yogis meditating for millions and millions of years were not able to capture the Lord, even though they have achieved the speed of the mind. Pero aquí el devoto tan sencillo está haciendo una ofrenda y está cantando a la deidad, está decorando a la deidad, está vistiendo a la deidad y hace todo eso servicio personal porque Krishna lo permite. But here, a devotee, a simple devotee, he gives bath to the deities, he dresses him up, he offers him food, he offers him arti, he offers flowers, and etc. And in this way, he is exchanging, he is having a relationship with the Lord directly. Él está dentro y está fuera. Aquí dice en el verso que está dentro y está fuera de todo. So in the verse it says he is inside and he is outside as well. Él como antaryami o Paramatma reside en corazones de todos dentro. He as Paramatma resides in the heart of every one of us. Y tiene una forma universal que es la forma Virat. He also has a universal form which is called Virat form. Que reside en la parte exterior en todo el universo. Which stays in the whole of universe. Todo el universo está recogido por la potencia del Señor porque el Señor entra en cada universo. So the Lord, the whole universe is sustained by the Lord because He is holding all the universe. Y misma manera como antaryami, como Paramatma que está dentro del corazón, él hace de testigo de todas nuestras actividades. So, and similarly, he as Antaryami, he is in each and every living entity, inside each and every living entity. And acting as a witness. And acting as a witness. Él se recuerda de todas nuestras vidas pasadas y todos nuestros karmas. He remembers all our
previous activities, our past births, y así va recompensándonos por todo lo que hayamos hecho en nuestras vidas. and he goes on, and we go on receiving the fruit of all our activities. De esta manera está dentro y está fuera. This way he is inside and outside as well. Cuando el devoto Prahlad le pidió que se viniera dentro de la columna porque su padre decía que si el Dios está dentro de la columna, When Prahlad's father Hiranyakashipu asked him, "Does your God exist inside this pillar and all?" So the Prahlad, he invoked the Lord to appear from the pillar. y el Señor lo aceptó su plan de su devoto And the Lord accepted the plan of his devotee. y manifestó dentro de la columna. And he manifested himself from the pillar. Así que para la satisfacción de su devoto, el Señor está capaz de hacer lo que sea. For satisfying the Lord, for satisfying his devotees, the Lord is capable of doing anything. Por eso el verso de hoy es lo correcto explicando las potencias inconcebibles que tiene Krishna. So this today's verse is very adequate, explaining the inconceivable potency of the Lord. Muchísimas gracias. Thank you very much. Y ahora And now we are going to chant. nuestra tarea de canto para poder acercarnos más y más al Krishna Prema. So now we are going to chant so that we can come nearer to the Lord. Great closer association. Prabhupada. Vamos a We are cantar going junto to- con el Prabhupada porque We are como going ayer to lo chant hicimos together with Prabhupada. y seguramente esto resultaría muy hermoso para todos. It is very. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Ram, 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 Ram, Hare Krishna, Krishna
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Hare, 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 Hare Rama, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Rama, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivedanta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivedanta. Muchísimas gracias por acompañarnos en el canto del Santo Nombre. Thank you for joining us in chanting of the holy names. Ahora, a continuación, terminamos el programa con las oraciones al Nishingadeva. Now we end our program with the singing of Lord Nishingadeva. El canto de Nishingadeva es muy potente. Nishingadeva prayers are very, very powerful. Y eso ayuda en la vida espiritual y material. He helps us in our spiritual life and our material life as well. Si lo queremos, pero principalmente es la vida espiritual. If we want. Basically it is for helping us in our spiritual life. Pues vamos a aquellos que tienen memorizado la canción, pueden cantar junto con nosotros. So we have actually posted, two days back we have posted the prayers of Lord Nishingadeva.
So if you get the time, you can print it out and then you can chant along with us. Namaste Narasingaya. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hiranyakashipu Vakshaha. Shilatankanakalaye. Shilatankanakalaye. Ito nishingo Bhagavato nishingo. Ito nishingo Bhagavato nishingo. Yato yato yani tato nishingo. Yato yato yani tato nishingo. Bae nishingo Idaye nishingo. Bahir nishingo Hidaye nishingo. Nishingamadi Sharanam Prapadaye. Nishingamadi Sharanam Prapadaye. Tava Kara Kamalavare Nakha Adbhuta Shringam Dalita Hirana Kashipu Tanuvega Keshavadrishta Hari Rupam Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagannath Hare. Tava kara kamalavare Nakha Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanuvringam Keshavadrishta Narahari Rupam Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare. Keshavadrishta Narari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare. Keshavadrishta Narahari Rupa Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare. Jaya Lakshmi Nishinga Lakshmi Nishinga Jaya Lakshmi Nishinga Jaya Narahari. Jaya Lakshmi Nishinga Jaya Lakshmi Nishinga Jaya Lakshmi Nishinga Jaya Narahari. Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Nishingade 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 Nishingade. Jaya Jaya Nishingade 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 Jaya Nishingade. Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol. Jai
जय भक्ति विघ्नारी लक्ष्मी सिंधी भगवान की जय लाल महाराज की जय भूमि मंदिर। Muchas gracias por su participación y acompañarnos. Thank you very much for your participation. Hoy, el día 21, hemos terminado 21 días del programa. Today is the 21st and we have finished 21 days of the program. Algún sitio he escuchado y he leído que algo que se hace durante 21 días continuadamente. Somewhere it is said that if you do something continuously for 21 days, son 3 semanas, 3 weeks, entonces casi como se hace ya un hábito. It becomes into a habit. Entonces es bueno que cultivemos este hábito. So it's nice that we can cultivate this habit. Para que incluso cuando terminemos algún día en futuro de hacer estos programas, vosotros podéis continuar en vuestras casas todos los días a la misma hora, un poco de lectura, un poco de canto y japa. So that when we finish these programs, maybe after lockdown or whenever in future when we finish with these programs, so you can in your own homes do a little bit of reading and chanting and arti and japa. Pues eso ha sido el propósito de hacer estos programas, para cultivar un hábito en ustedes. That was the reason we started this program, so that you get into this habit. Muchísimas gracias y hasta mañana a la misma hora, a las 7:15. Hare Krishna. Thank you. Have a nice evening. We'll see you tomorrow. Hare Krishna.